Die Stadt lag still unter dem Bleichen Licht de Valmons. Nebel schwet über den alten Kopf Steinpflastern, und die Laternen warfen Langschatten auf die leeren Straßen. Niemand war zu sehen, nur das leise Tropfen von Wasser irgendwo in der Nähe. In dieser Still worked als Geheimnisvoll, fast wie ein Ort, in dem die Zeit langsamer floss. Sophie ging langsam die Hauptstrasse entlang. Ihr Schritt halten leise weiter, und sie zog den Mantel enger sich. Der Wind war cool, aber nicht unangenehm. Gendiet was in der Luft lies gleichzeitig vorsichtig und neugierig sen. Es war in dieser Nacht, in denen man spürt, dass etwas Ungewöhnliches passieren würde, etwas, das man nicht vorhersehen. Sophie war kein leichtgläubige Person. Sie arbeitet in einer kleinen Bibliothek am Rand der Stadt und verbracht ihr Tage zwischen alten Büchern, Manuskripten und Geschichten, die langst vergessenskenen. Doch trotz ihrer rationalen Natur hat sie immer dies klein Schwach für das Unerklärliche, für das Geheimnisvoll. Manchmal schlich sie sich in die alten Gassen, nur zu spüren, dass die Stadt ihr noch etwas verbarg. Heute Abend hat sie sich auf einen solchen Spaziergang begeben, ohne zu wissen, warum. Viel leicht war es die Einsamkeit, viel leicht die Neugier. Oder viel leicht war es die Stillversuchung, von der sie schon oft geträumt hat, die Versuchung, etwas zu entdecken, das ihr Hörst schneller Schoolegen lies. Sie kennt es selbst nicht genau benennen. Plötzlich hört sie ein Geräusch hinter sich. Ein leises Rascheln, fast wie das Flattern eines Mantels im Wind. Sophie dreht sich doch die Straße war leer. Ihr Hörst schlug schneller. Es ist nur der Wind, murmelt sie zu sich selbst, doch ihr Stimme klang schwach und unsicher. Sie beschleunigt ihr Schritt, doch die Stillstehen sie zu verfolgen. Je schneller sie ging, desto starker spürt sie ein merkwürdiges Sehen, ein Mischung aus Angst und Neugier. Dann sah sie es. In einer Seitenges flach Erdlicht. Es war schwach, warm, fast wie Kerzenschein, der gegen den Nebel kämpft. Neugierig, wie sie war, kann Sophie nicht widerstehen. Sie trat naher, die Kopfsteinpflaster unter ihren Füßen fühlten sich kalt und glatten. Das Licht kam aus einem kleinen Fenster, das zu einem alten Gebäude gehört, das sie noch nie zuvor bemerkt hat. Die Fassade war dunkel und verwittert, die Turaus schwarm Holz, und doch zog sie ein unsichtbar Kraft zu sich. Sophie öffnet vorsichtig die Tür. Ein leises Quietschen erdend, und ein warmer Duft nach alten Büchern und Juersen schlug ihr entgegen. Das Zimmer war klein, nur von einer einzelnen Kerze erhellt, die auf einem Tisch in der Mitte Raum stand dort saß ein Mann. War groß, dunkelhaarig, und seine Augenskamerden im Kerzenlicht wie tiefblau sehen. Sah Sophie an, und obwohl sie ihn nicht kannt, spürt sie ihn merkwürdig vertraut. Fast so, als hatten sie sich schon einmal getroffen, in einem anderen Leben oder in einem Traum. Willkommen, sagte leise, seine Stimme war sanft und doch tief. Ich hab dich erwartet, Sophie schluckt. Etwas an ihm war gefährlich, aber gleichzeitig unendlich verlockend. Sie kennt nicht wegsehen. Wer sind sie, fragte sie vorsichtig. Ein Freund, antwortet Oder vielleicht ein Fremder. Es hängt davon ab, wie du mich sehen willst lächelt leicht, und das Lächelnski an den Raum zu füllen. Trotz der Stillfalt Sophie sich nicht betraut. Im Gegenteil, sie fühlt sich, als wär sie genau in diesem Ort richtig. Warum hier, sie versucht, ihr Unsicherheit zu verbergen, doch ihr Stimme zittert leicht. Dieses Haus, ich habe es noch nie gesehen, man sieht nicht alles, was gesehen werden sollt, sagte Manchmal muss man warten,
bist die richtig Zeitkommt. Heut Nacht bist du bereit sein Augenzuchten dieren, und Sophie spürt ein merkwürdiges Ziehen in ihrer Brust. Es war, alsob etwas tief in ihr angesprochen wurde, etwas, das sie lang vergessen hat. Sie set sich ihm gegenüber. Dikers flackert, und für einen Momentsgehen die Welt draußen zu verschwinden. Nur sie und der Mann im Raum, verbunden durch ein Schweigen, das mehr sagt als Wort. In diesem Moment verstand Sophie, die Stillversuchung war nicht einfach nur Neugier. Sie war etwas tiefers, etwas, das sie nicht kontrollieren konnte. Etwas, das ihr Herz und ihr Sinn zugleich herausfordert. Du fühlst es, nicht wahr, fragte schliesslich. Die Anziehung, die Kraft, die Still, die mehr spricht als Wort Sophie nicht, unfähig zu antworten. Es war merkwürdig, sie fühlt keine Angst. Nur Spannung, Neugier, und ein seltsame Warm, die durch ihre Dern floss. Die Still war nicht leer, sie war lebendig, ein Flüstern, das sie nervös stehen konnte, wenn sie still war. Der Mann beugt sich leicht vor. Viel fürchten das, was sie nicht erklären können. Aber du spürst es. Die Stillversuchung ruft, und nur wenig Horen sie Sophie spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie was nicht, was als nachts passieren würde, und genau das macht es so aufregend. Die Nacht draußen war still, doch in diesem Raum, mit dem Mann und der flackernden Kurs, war als voller Möglichkeiten. Etwas begann zu erwachen, ein Geheimnis, ein Verlocken, ein Gefühl, das sie nies über erlebt hat. Dann, fast wie ein Flüstern im Wind, sprach ein einziges Wort, falsch, Sophie zagert nur einen Moment. Dann stand sie auf, spürt die Energie, die von ihm ausging, und was ein tief in ihrem Inneren, das sie diesem Ruf folgen musste. Die Stillversuchung hat sie gefunden, und sie konnte nicht zurück. Sophie folgt dem Mann durch einen schmalen Flur, dessen Wande von alten Gemälden gesamt waren. Jeds Bild skien sie anzustaren, als wohl es ihr etwas mitteilen. Der Geruch von alten Büchern und Weihrauch hing immer noch in der Luft, vermischt sich mit einem Hauch von etwas Susem, Unbekanntem. Sophie spürt ein Kribbeln auf ihrer Haut, ein Mischung aus Angst und Neugier. Wohin fahren sie mich, fragte sie leise. Dorthin, wo du Antworten finden wirst, antwortet ohne sich umzusehen. Seine Stimme war ruhig, sicher, aber zugleich geheimnisvoll. Manchmal muss man durch Dunkelheit gehen, das Licht zu erkennen. Sophie nicht, obwohl sie nicht verstand, was meint. Trotzdem fühlt sie, das Jeds Wort, das sprach, Bedeutung hat, in Bedeutung, die sie erst noch entdecken würde. Sie kamen in einen Raum, der größer war, als sie erwartet hat. Die Deck war hoch, und in der Mitte hing ein großer Kronleuchter, dessen Kerzen flackernde Schatten auf die Wände warfen. Überall standen Bücherregale, voll mit alten, dicken Banden. Einige der Bücher schienen alt wie die Zeit selbst, mit Letterinbanden, die von vergangenen Jahrhunderten erzählten. Setz dich, sagte und dutet auf einen alten Sessel nahe der Führerstelle. Das Führer war klein, doch sein Licht spiegelt sich in den Agendamanns und skien den ganzen Raum zu erfüllen. Sophie setzt sich, ihr Herz klopft laut in ihrer Brust. Sie fühlt ein merkwürdig nahe zu diesem Mann, den sie kaum kennt. Doch etwas in seiner Ausstrahlung zog sie an, wie ein Magnet. Du bist anders als andere, begann Die meisten Menschen fürchten das Unbekannt. Sie meiden es. Aber du fühlst es. Du spürst die Stillversuchung, weil sie in dir let die Stillversuchung, wiederholt Sophie,
warend sie das Wort schmeckt. Es klang wie ein Geheimnis, das nur für sie bestimmt war. Was soll das sein, lachelt leicht. Es ist in Kraft, die wir alle in Östrogen, aber nur weniger kennen. Sie zeigt sich in Momenten der Stille, in Momenten der Entscheidung. Sie flüstert, wenn dein Herz etwas will, das du selbst nicht erklärst so viel spürt, wie ihr Gedanken wirbelten. Sie hat immer gegaut, das sie rational und klug war, das sie als erklären könnt. Doch jetzt spürt sie etwas anderes, in Energie, die durch sie floss, leise, aber stark. Sie könnt sie nicht sehen, aber sie folgt sie. Warum ich, fragt die sie schließlich. Warum jetzt, weil du bereit bist, antwortet Bereit, etwas zu sehen, das andere nie sehen. Bereit, etwas zu fühlen, das andere nie fühlen. Die Stillversuchung hat dich gewalt, Sophie legt seine Hand auf den Tisch, und das Feuerskian zu flackern, als würde es auf seine Energie reagieren. Sophie konnte nicht wegsehen. Gendietwas seiner Präsenz war unwiderstehlich. Es war nicht nur körperlich, es war tief, fast spirituell. Folge mir, sagte dann, und seine Stimme klang wie ein sanftes Flüstern, das direkt in ihr Herz ging. Ich zeig dir, was du suchst ohne zu stand Sophie auf. Sie was nicht Gina, was sie erwartet, aber sie folgt, das sie kein Wall hat. Die Stillversuchung hat sie gepackt, und sie kann sich nicht losreißen. Sie gingen durch einen schmalen Korridor, der von geheimnisvollen Symbolen und den Wänden gesäumt war. Die Symbole looketen schwach im Kerzenlicht, als ob sie lebendig waren. Sophie konnte die Bedeutung nicht erkennen, aber sie folgt, dass sie wichtig waren, das jed Symbolen geschickt erzählt, die tief in der Zeit verwurzelt war. Was sind das für Zeichen, fragte sie. Alte Zeichen, sagte nab. Sie erzählen von Macht, von Versuchung, von Entscheidungen, die das Leben verändern schweigend gingen sie weiter, bis sie zu einer schweren Tour kamen. Der Mann öffnet sie, und dahinter lag ein Garten, den Sophie noch nie gesehen hat. Der Mann schien hell, und die Pflanzen skimmerten im silbernen Licht. Es war kein gewöhnlicher Garten, jed Blum, jeder Strauch, jed Bewegungsschien lebendig zu sein. Die Luft war warm, erfüllt von Duften, die Sophie nicht kannt, aber die sie sofort berechtigten und zugleich beletten. Dies ist der Garten der stillen Versuchung, erklärt der Mann. Hier zeigt sich, was du wirklich willst, tief in deinem Herzen Sophie trat vorsichtig auf das Weichgrau. Jeder Schritt ließ ein leises Knistern erklingen. Die Still war anders hier, sie war nicht leer, sondern voller Energie, voller Möglichkeiten. Sophie spürt, dass sie in einem Ort war, in dem die Grenzen zwischen Realität und Traum verschwammen. Was soll ich hier tun, fragte sie. Beobot. Fugel. Las los trat neben sie, und Sophie spürt sein nahe wie ein Lichtsprennen auf ihrer Haut. Es war weder unangenehm noch bedrohlich, es war faszinierend. Die Stillversuchung zeigt sich nur, wenn man bereit ist, sie zu erkennen. Man kann sie nicht erzwingen, man kann sie nur fühlen. Sophie schloss die Augen. Sie atmet tief ein, spürt den Wind, die Duft, die Energie sie herum. Langsam begann sie zu verstehen. Die Stillversuchung war nicht nur etwas, das von außen kam, sie let in ihr, in jedem Herzschlag, in jedem Gedanken. Sie war ein Ruf, eine Chance, eine Entscheidung. Und was, wenn ich will, fragte sie, als sie die Augen wieder öffnet. Dann ändert sich alles, sagte sanft. Aber nur,
Wenn du bereit bist, die Konsequenzen zeutregen Sophie spürt ein Kribbeln, das durch ihren ganzen Körper ging. Angst, Aufregung, Neugier, alles zugleich. Sie was nicht, was sie wollen würde, aber sie was das sie nicht zurechthenkennt. Die Stillversuchung hat sie erreicht, und sie muss den nächsten Schritt gehen. Der Mann lächelt. Gut. Dan las uns beginnen streck sein Hand aus, und Sophie nam sie. In dem Moment, in dem ihr Finger sich berührten, durch für ein Strom von Energie sie beid. Die Weltskien stillzustehen, die Zeit verlangsamt, und Sophie folgt, wie sich etwas in ihr verandert, etwas, das sie nies übergespürt hat. Die Stillversuchung war nicht länger nur ein Flüstern. Sie war lebendig, stark, und sie fordert sie heraus. Und Sophie was die Nacht hat gerät erst beginnen. Sophie spürt die Energie immer noch in ihren Fingerspitzen, als sie die Hand des Manns hielt. Es war ein merkwürdiges, fast elektrisches Gefühl, das sie gleichzeitig erschreckt und fasziniert. Der Garten sie herum skien sie pulsieren, als würde jed Pflanz, jeder Schatten, jeder Lichtstrahl auf ihr Berührung reagieren. Was passiert jetzt, flüstert Sophie, ihr Stimme zittert leicht. Jetzt beginnt das, was du gewollt hast, antwortet leise. Du bist bereit, die Stillversuchung vollständig zu erfahren fahrt sie tiefer in den Garten. Die Pflanzen wuchsen dichter, höher, und der Nebel begann sich zu verandern. Es war nicht mehr der normale Nebel der Nacht, sondern ein silbriges, fast magiches Leuchten, das die Wedge wie ein Labyrinth erschienen ließ. Sophie folgt ihm ohne Zögern, obwohl ihr Herz schneller schlug. Jeder Schritt folgt sich gleichzeitig sicher und gefährlichen. Warum fühle ich mich so seltsam, fragte sie. Als ob als mich herum lebendig ist weil es so ist, antwortet Als in diesem Garten reagiert auf die Stillversuchung. Sie siegt dir, du wirklich bist, und was du willst. Sie prüft den Gefühl, den Angst und den Sehnsucht. Sophie spürt ein tiefes Ziehen in ihrem Herzen. Die Wort des Manns klangen wie ein Echo in ihrem Inneren. Sie hat immer geglaubt, dass sie sich selbst kennt, dass sie ihr Wünsche und Angst kontrollieren kennt. Doch jetzt erkennt sie, dass etwas tief in ihr schlummert, das sie bisher nie verstanden hat. Und wenn ich nicht bereit bin, fragte sie zaghaft. Dan wurdest du gehen, ohne jemals die Wahrheit zu sehen, sagte sanft. Aber du bist bereit. Das spür ich sie kamen zu einer Lichtung, auf der ein einzeln groß ich stand ihr erst breiten sich weit aus, und ihr Blätter skimmerten silbern im Mondlicht. Unter der ich lag ein kleiner Teig, dessen Wasser still und klar war. Sophie konnte ihr Spiegelbild sehen, doch es war nicht nur sie selbst, die sie sah. Etwas anderes skimmerte im Wasser, ein Schatten, der ihr Bewegungen nachkommt, aber doch anders war. Sie hin, sagte der Mann. Dies ist der Moment der Entscheidung. Die Stillversuchung siegt dir, was du wirklich bist und was du wirklich willst. Sophie nicht sich in den Rand Details. Sie betrachtet das Spiegelbild und spürt, wie sich ihr Herz zusammenzog. Es war, als würde der Teig nicht nur ihr Äußeres, sondern ihr innersten Gedanken und Gefühl widerspiegeln. Angst, Neugier, Verlangen, alles war sichtbar, alles war greifbar. Ich weiß nicht, ob ich es verstehen kann, flüstert sie. Du musst nicht verstehen. Du musst fühlen. Sophie at me tief ein und ließ ihr Hand über das Wasser gleiten. Sofort spürt sie in Kalte, die gleichzeitig beruhigend und belebend war. Der Schatten im Wasser bewegt sich synchron mit ihren Bewegungen, doch dann begann
etwas eigens zu tun. Lachelt, und das Lacheln war so vertraut, das Sophie fast glaubt, sie würde den Mann im Wasser erkennen. Was ist das? Fragte sie, erschrocken, aber auch fasziniert. Ein Teil von dir, sagte Die Stillversuchung ist nicht nur außen, sie let in dir sie siegt dir die Wahrheit über dich selbst, die ihn sensucht, die ihn angst und das, was du tief in deinem Herzen verbergst Sophie spürt Tränen in ihren Augen. Sie hat sich immer stark gefühlt, unabhängig, rational. Doch jetzt erkannt sie ihn an der Seite von sich, ihn sieht, die Gefühlsolias, die sie bisher verdrängt hat. Ihn sieht, die den Mann, der neben ihr stand, nicht nur als Fremden, sondern als etwas Unvertickbares sah. Legt seine Hand sanft auf ihr Schulter. Es ist nicht leicht, dies Wahrheit zu akzeptieren. Aber du bist stark genug, ihr ins Auge zu sehen Sophie nicht, unfähig zu sprechen. Ihr Herz klopft laut, jeder Atemzug war ein Schritt nachher zu dem, was sie bisher nur gefühlt, aber nicht verstanden hat. Sie wusste, dass dieser Moment als verändern würde, ihr Leben, ihr Herz, vielleicht sogar ihr Ziel. Folge mir weiter, sagte leise. Es gibt noch mehr, das du sehen musst sie standen auf, und fahrt sie dich herum. Dort entdeckt sie einen schmalen Pfad, der von kleinen lockenden Blumen gesäumt war. Jed Blumskien in einer anderen Farbe zu glühen, und Sophie spürt, wie die Farben ihr Stimmung beeinflussten, warmes Rot für Leidenschaft, sanftes Blau für Ruhe, goldens Licht für Hoffnung. Was ist das für ein Ort? Fragte sie. Dies ist der Pfad der Entscheidung, antwortet Jeder Schritt, den du hier machst, zeigt, was du wirklich willst. Du kannst nicht zurück, nur nach vorn Sophie trat vorsichtig auf den Pfad. Mit jedem Schritt spürt sie in starkere Verbindung zu sich selbst und zu dem Mann in ihrer Seite. Sie fühlt ihn Mischung aus Vertrauen und Verlangen, die sie nies über erlebt hat. Ihr Herz schlug schneller, doch sie fürchtet sich nicht. Warum fühle ich mich so lebendig? Fragte sie. Weil du beginnst, dich selbst zu erkennen, sagte und weil die Stillversuchung dich ruft. Sie ist stark, und du bist stark genug, ihr zu folgen die Nacht sie herumskien sich zu verändern. Der Garten wirkt lebendiger, die Luft dichter, die Farben intensiver. Sophie spürt, dass sie in einem Punkt angekommen war, in dem alles möglich war, Liebe, Geheimnis, Entscheidungen, die alles verändern könnten. Dann bleibt der Mann stehen. Sah Sophie tief in die Augen. Bist du bereit? Fragte Bereit, das zu wollen, was dein Herz wirklich will, Sophie spürt, wie ihr Herz klopft, wie die Stillversuchung sie starker als je über. Sie wusste, dass sie diese Entscheidung nicht zurücknehmen konnte. Als, was sie bisher gefühlt hat, fahrt zu diesem Moment. Ich bin bereit, flüstert sie schließlich. Lachelt, und für einen Moment gehen die Welt still zusammen. Die Blätter der Bäume flüsterten leise im Wind, das Wasser des Teiches glitzert, und der Garten schien in einem magischen Licht zu erstrahlen. Sophie wusste, dass dies erster Anfang war, dass die Stillversuchung sie weiterführen würde, tiefer, zu Geheimnissen, die sie nie für möglich gehalten hat. Sie spürt ein Kribbeln in ihrem ganzen Körper, in Mischung aus Angst, Aufregung und Vorfreude. Die Nacht war noch lang nicht vorbei, und der Weg vor ihr war voller Möglichkeiten. Die Stillversuchung hat sie ergriffen, und sie würde sie nicht loslassen. Sophie spürt, wie ihr Herz noch immer schneller schlug, als sie dem Mann tiefer in den Garten folgt.
Der Pfad der Entscheidung fahrt sie zu einem Teil des Gartens, den sie bisher nicht bemerkt hat. Hier war die Luft schwerer, dichter, erfüllt von einem Sussen, fast berauschenden Duft. Die Pflanzen waren exotisch, skimmerten in Farben, die sie nice übergesehen hat. Dieser Teil des Gartens ist anders, bemerkt Sophie. Es fällt sichen, als würde Leben das tut auch, sagt der Mann ruhig. Als hier reagiert auf die Stillversuchung, und auf dich. Du bist nicht nur Beobachterin, Sophie. Du bist Teil davon Sophie schluckt. Ein Teil von ihr wollt wegoffen, zurück in die Sicherheit der bekannten Welt. Doch der starkere Teil von ihr wollt bleiben, wollt erfahren, spüren und verstehen. Die Stillversuchung hat sie erreicht, und sie kommt nicht zurück. Plötzlich bleibt der Mann stehen. Vor innen lagen klein Lichtung, auf der ein alter, steinerner Brunnen stand das Wasser darin glitzert wie flüssiges Silber, und Sophie spürt ihn merkwürdig Anziehungskraft, die sie unbewusst nachherzog. Das ist der Brunnen der Wahrheiten, erklärt siegt dir nicht nur die Wirklichkeit, sondern auch die tiefsten Wünsche deines Herzens. Nur mutig ist, kann Heinens Hen Sophie trat versichtig nachher. Sie bugt sich über das Wasser und start hinein. Zunächst sah sie nur ihr Spiegelbild, erschrocken, nervös, aber neugierig. Dann begann das Wasser zu flimmern, und Bilder erscheinen, die nicht sie selbst zeigten, sondern Erinnerungen und Traum, die sie lang vergessen hat. Sie sah Momente aus ihrer Kindheit, flüchtig Begegnungen mit Menschen, die ihr wichtig gewesen waren, und Situationen, in denen sie mutig gewesen war, obwohl sie Angst hat. Doch dann erscheinen andere Bilder von Sehnsuchten, die sie nie ausgesprochen hat, von Gefühlen, die sie verdrängt hat, von einer Nähe zu jemandem, die sie nie zugeben wollte. Was bedeutet das, flüstert sie, waren Tränen in ihr Augen stiegen. Es siegt die Wahrheit, sagt der Mann leise. Nicht die Wahrheit der Welt, sondern die Wahrheit in dir als, was du unterdrückt hast, als, was du gefürchtet hast zu erfüllen, wird sichtbar. Du kannst nicht mehr davon laufen Sophie spürt, wie ihr Herz wordy. Die Bilder liesen sie als Fallen, Liebe, Angst, Verlangen, Schmerz. Und dann erschien ein Bild, das sie am meisten erschreckt, sie selbst, Hand in Hand mit dem Mann, der jetzt neben ihr stand, beid lächelnd, frei von allen Zweifeln. Ihr Herz schien einen Moment lang still zu stehen. Ich weiß nicht, ob ich das verdiene, flüstert sie. Es geht nicht darum, was du verdienst, antwortet sanft. Es geht darum, was du willst. Die Stillversuchung siegt dir nur die Möglichkeiten. Entscheiden musst du selbst Sophie zittert, doch sie spürt ihn warm in ihrer Brust. Die Angst wurde, aber sie wurde von etwas anderem überlagert, Hoffnung, Mut, das Verlangen, zu erfüllen, zu leben, zu entdecken. Und wenn ich mich entscheid, fragte sie. Dann wird sich alles verändern, sagte Aber nur, wenn du bereit bist, die Konsequenzen zu tragen Sophie blickt in den Brunnen. Die Wasseroberfläche flackert, und sie spürt ein Sehen, das sie nicht erklären kann. Es war, als würde der Brunnen ihr Herz berühren, ihr Inneres lesen, und sie wusste, dass sie nicht zurückkehren kann. Ich will es versuchen, flüstert sie schließlich. Der Mann lächelt, ein Lächeln voller Zuneigung und Verständnis. Gut. Dann beginn fahrt sie in den Rand des Brunnens, und Sophie spürt, wie die Energie des Wassers sie umfing. Es war nicht kalt, nicht bedrohlich, sondern lebendig, durchdringend und beruhigend zugleich.
Sie kent die Gedanken, die Angst und die Sehnsucht in sich fallen, klarer als über. Lass los, sagt der Mann. Lass als Zeu, ohne zu urteilen. Nur so wirst du verstehen Sophie schloss die Augen at mir tief ein. Sie lies die Angst los, lies die Zweifel los. Sie spürt, wie die still Versuchung sie durchströmt, Jedzel ihres Körpers berührt, sie gleichzeitig verwundbar und stark macht. Plötzlich spürt sie seine Hand auf ihrer. Sie öffnet die Augen und sah innen, seine Augen leuchteten im Mondlicht, tief und geheimnisvoll. Sie spürt, dass auch dies Energiefold, das sie verbunden waren, auf ihn Weise, die sie nicht erklären könnt. Wir sind verbunden, flüstert Nicht nur durch dies Nacht, sondern durch etwas tiefers. Etwas, das größer ist als wir beide Sophie spürt ein Kribbeln, das durch ihren ganzen Körper ging. Es war, als würde die still Versuchung selbst sie beide zusammenführen, als würde der Garten, der Brunnen, die Nacht selbst innen den Weg sehen. Dann hört sie ein Geräusch hinter sich, leise, kaum hörbar, aber es lies sie zusammenzucken. Der Nebel bewegt sich, als würde etwas oder jemand nachher kommen. Sophie fühlt einen Moment Angst, durch die Hand des Manns hielt sie fest, beruhigte sie. Was war das, fragte sie. Nur die Nacht, die dich prüft, sagte ruhig. Die still Versuchung ist nicht immer sanft. Sie testet die Entschlossenheit, die Fähigkeit, zu wollen und zu fallen. Sei stark, Sophie. Du bist bereit Sophie nicht, ihr Herz noch immer schnell schlagend, doch sie spürt auch ein tiefes Vertrauen. Sie wusste, dass sie nicht allein war, dass der Mann in ihrer Seat sie fahren würde, durch die Dunkelheit, durch die Versuchung, zu dem, was sie wirklich wollte. Dann lass uns weitergehen, sagte Der nächste Schritt war sie folgt in einem schmalen Pfad, der tiefer in den Garten führt. Die Pflanzen wurden dichter, die Farben intensiver, die Luft erfüllt sich mit einem summenden Klang, der wie leises Flüstern wirkt. Sophie kann spüren, dass sie sich in einem Punkt befand, in dem alles möglich war, Liebe, Geheimnis, Entscheidungen, die ihr Leben für immer verändern würden. Und in diesem Moment wusste Sophie, die still Versuchung hat sie vollkommen ergriffen. Sie kann nicht zurück, kann nicht fliehen. Als, was sie tun könnt, war zu fallen, zu wollen, und den Weg zu gehen, der sich vor ihr auftat, Hand in Hand mit dem Mann, der ihr Herz bereit hat. Die Nacht war noch lang nicht vorbei, und die still Versuchung hat gerade erst beginnen. Sophie spürt die Warm des Manns neben sich, als sie weiter durch den Garten gingen. Die Pflanzen, die Farben, der leise Duft in der Luft, alles schien intensiver zu werden. Es war, als ob die still Versuchung sie nicht nur berührt, sondern sie selbst verwandelt. Ihr Herz schlug schneller, doch es war kein Angstklopfen mehr, sondern ein Klopfen voller Erwartung, voller Energie. Wir nachhören uns dem letzten Teil, sagte der Mann leise. Hier wirst du erkennen, was die still Versuchung wirklich ist. Sophie blickt innen. Ihr Augen waren weit geöffnet, voller Fragen, voller Emotionen. Und wenn ich es nicht verstehen kann, dann wirst du es fallen, antwortet Manchmal muss man fallen, zu verstehen. Wordreichen nicht sie erreichten ein klein Lichtung, die von hohen, skimmernden Bäumen umgeben war. In der Mitte stand ein alter Steinaltar, bedeckt mit Mus und leuchtenden Blumen. Auf dem Altar ruht ein Kristall, der im Mondlicht funkelt. Sophie spürt sofort, dass dieser Kristall anders war als, was sie bisher gesehen hat. Skien zu leben, zu pulsieren,
als hat ein eigens Bewusstsein. Das ist der Kristall der Wahrheit, erklärt der Mann. Sieg dir, wer du wirklich bist, und was dein Herz wirklich bereit geöffnet sich vor dem Kristall. Sie spürt, wie ein warmes Lucken von ihm ausging, das direkt in ihr Herz zu fließen gehen. Sie schloss die Augen und konzentriert sich auf das Gefühl. Plötzlich sah sie Bilder, nicht wie über im Brunnen, sondern lebendig Sinnen, fast wie Traum, die sich vor ihr entfalteten. Sie sah sich selbst, stark und mutig, Entscheidungen treffend, denen sie über ausschwitzen war. Sie sah Moment der Freude, des Lockens, der Zuneigung, und dann erschien der Mann neben ihr in diesen Sinnen, immer in ihrer Seed. Sie spürt Liebe, Vertrautheit, in tief Verbindung, die sie nies über Gefällt hat. Ich verstehe es, flüstert sie, Trinnen liefen über ihr Wangen. Es geht nicht nur Michigan, es geht uns, das, was wir wollen der Mann nicht und legt sein Feet seine Hand auf ihr. Gina. Die Stillversuchung Sieg dir die Wahrheit. Sie verreit dich zu dem, was du tief in deinem Herzen bereits weißt, aber nicht zugeben kannst. Sie prüft dich, formt dich und verreit dich zu deinem wahren Selbst Sophie öffnet die Augen und blickt in seine Tiefen, Lucketenden Augen. Ihr Herz brandt vor Gefühl, doch sie fühlt sich gleichzeitig sicher, geborgen. Sie wusste, dass sie in einem Wendepunkt angekommen war, einem Punkt, in dem alles möglich war. Und jetzt, fragt die sie leise. Jetzt musst du wollen, sagt Als, was du bisherge's hen und gefühlt hast, verreit zu dieser Entscheidung. Willst du der Versuchung folgen, vollständig folgen, oder willst du zurückkehren zu dem Leben, das du kanntest, Sophie spürt die Schwere der Entscheidung. Es war ein Faker Joasen, zurückzukehren, in die Sicherheit, in die Gewohnheit. Doch sie wusste, dass sie nicht zurückkommt. Die Stillversuchung hat sie verändert, hat sie bereit, und sie wollt mehr, wollt das Wahlgefühl, die Wahlwahrheit. Ich folge der Versuchung, flüstert sie schließlich. Ich will folgen, ich will sehen, ich will als der Mann lächelt, ein Lächeln voller warm und Zuneigung. Gut. Dann wirst du verstehen, was es wirklich bedeutet nam ihr Hand und fahrt sie nachher in den Kristall. Das Lucketen wurde intensiver, und Sophie spürt, wie in Energie durch sie hindurchströmt, starker als, was sie je erlebt hat. Sie fühlt jet Emotion, jet Erinnerung, jetten Wunsch, den sie jemals hat. Es war überwältigend, doch sie hielt durch, lies es zu, und spürt in Freiheit, die sie nies übergefühlt hat. Fuhl die Verbindung, sagt der Mann. Nicht nur zu mir, sondern zu dir selbst, zu deinen Gefühlen, zu allem, was du bist Sophie schloss die Augen und ließ sich treiben. Sie spürt die Energie zwischen ihnen, spürt, wie ihr Herzen im Gleichklang schlagen. Als und ihr Verschwund, die Angst, die Zweifel, die Unsicherheit. Es gab nur diesen Moment, nur dieses Gefühl, das sie erfasst und zugleich befreit. Plötzlich ertönt ein leises Geräusch, wie ein Flüstern in der Luft. Sophie öffnet die Augen und sah, dass der Nebel dichter wurde, die Bäume sich bewegten, als hatten sie ein eigens Bewusstsein. Doch sie fühlt keine Angst. Sie wusste, dass dies ein Teil der stillen Versuchung war, in Prüfung, die ihr ins Geschlossenheit testen sollt. Hör auf dein Herz, sagt der Mann. Es kennt die Antwort Sophie spürt, wie als in ihr Zusammenkommen, Mut, Liebe, Sehnsucht, Wahrheit. Sie wusste, dass sie die Wahl getroffen hat. Sie wollte die Stillversuchung, mit allem,
was Sie war, mit allem, was Sie fault. Der Kristall began intensiver Zeolukaten, und in Welle von Energie durchströmt Sie beide. Sophie fault sich leicht, als kent Sie fliegen. Gleichzeitig spurt Sie in tief Verbundenheit zu dem Mann, der neben ihr stand, jede Bewegung, jeden Gedanken mit ihr Talent. Jetzt weißt du es, flüstert sanft. Du hast die Stillversuchung eingenommen. Du bist bereit, als zu fallen, als zu sehen, als zu leben Sophie nicht, ihr Augen glanzten vor Freude und Erstaunen. Sie fühlt sich stark, lebendig, frei. Die Nacht Sie Harem war still, doch Sie war erfüllt von Energie, von Liebe, von Wahrheit. Danke, für alles, flüstert Sie. Lachelt, zog Sie sanft in sich, und Sie spürt, wie ihr Herzen im Gleichklang schlugen. Die Stillversuchung hat Sie nicht nur gefeiert, sondern transformiert. Sie wusste, dass dies Nacht, dieser Moment, für immer in ihr Leben würde. Es ist erst der Anfang, sagte Leise. Die Stillversuchung in det nie. Sie verrät dich immer zu deinem wahren Selbst, und zu dem, was du liebst. Sophie spürt ein Lächeln auf ihren Lippen. Sie wusste, dass Sie bereit war, diesen Weg weiterzugehen, Hand in Hand mit dem Mann, der ihr Herz bereit hat. Die Stillversuchung hat Sie gefunden, und Sie hat Sie eingenommen, vollständig, ohne Angst, ohne Zweifel, nur mit dem Mut, zu fallen und zu leben. Die Nacht war still, doch für Sophie war Sie voller Leben, voller Möglichkeiten, voller Geheimnis. Sie wusste, dass Sie nie wieder dies Elbe sehen würde, und das wollte Sie auch nicht. Die Stillversuchung hat Sie verändert. Sie hat Sie freigelegt, ihr Herz geöffnet und Sie bereit gemacht für alles, was noch kommen würde. Und waren der Mond hoch am Himmel standen Sie beide zusammen auf der Lichtung, Hand in Hand, bereit, die Welt zu entdecken, bereit, als zu fallen, als zu erleben, als zu leben. Die ersten Strahlen der Morgensonne fielen durch das dicht blätterdachte Geheimnis vollen Gartens. Sophie blinzelt, als das Licht ihr Augen traf. Die Nacht war vorbei, doch die Energie der stillen Versuchung war noch immer spürbar, als würde Sie in der Luft schweben. Der Mann, der Sie die ganz Nacht gefeiert hat, stand ruhig neben ihr. Sein Blick war sanft, aber ernst. Die Nacht ist vorüber, Sophie, sagte Leise. Aber die Stillversuchung in det nie. Sie begleitet dich immer Sophie nicht. Sie spürt, dass recht hat. Die Erfahrungen, die Gefühle, die Sie durchlebt hat, waren noch frisch in ihrem Herzen. Als fühlt sich intensiven, Freude, Liebe, Neugier, Hoffnung. Die Stillversuchung hat Sie verändert, hat Sie auf eine Weise bereit, die Sie nie für möglich gehalten hat. Was passiert jetzt, fragte Sie vorsichtig. Gibt es einen Weg zurück, es gibt keinen Weg zurück, antwortet Nur vorwärts. Du hast die Entscheidung getroffen, als zu fallen, als zu erleben. Jetzt beginnt der nächste Teil deines Wegs. Sophie spürt ein Kribbeln in ihrem ganzen Körper. Sie war nervös, aber nicht ängstlich. Die Stillversuchung hat ihr gezeigt, dass Sie starker war, als Sie gedacht hat, dass Sie bereit war, sich ihren Gefallen und ihrem wahren Selbst zu stellen. Ich fühle mich, verändert, sagte Sie Leise. Aber ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Das ist normal, sagte sanft. Veränderung ist manchmal beängstigend, auch wenn Sie gut ist. Die Stillversuchung hat dich gefeiert, hat dich geprüft, hat dir gezeigt, du wirklich bist. Nun liegt es in dir, diesen Weg zu gehen. Sophie sah ihnen,
und zum ersten Mal spurt sie die Wahlkraft ihrer Gefühle für in. Es war mehr als Anziehung, mehr als Neugier. Es war Verbundenheit, Vertrauen und die Erkenntnis, dass sie gemeinsam etwas erleben konnten, das größer war als sie selbst. Ich mocht bei dir bleiben, flüstert sie. Nicht nur für dies Nacht, sondern für alles, was kommt lächelt, und sen Blick wordy wake. Und ich werde bei dir bleiben, Sophie. Solange du bereit bist, die Stille Versuchung zu akzeptieren, werde ich in deiner Seite die Sonnenstieg hoher, und die Schatten im Garten werden kürzer. Sophie spurt, wie die Warm der Sonne ihr Ode berührt, wie die Farben des Gartens lebendig werden. Die Stille Versuchung war nicht mehr nur ein Flüstern oder ein Geheimnis, sie war real, greifbar, in ihr Herz geschrieben. Was ist mit dem Kristall, fragt die sie schließlich und deutet auf den funkelnden Kristall auf dem Altar. Ihr Wort hier bleiben, sagt der Mann. Ihr wacht über den Garten, über die Stille Versuchung. Aber seine Kraft let in dir als, was du erlet hast, als, was du gefühlt hast, gehört jetzt zu dir der Kristall ist nur ein Symbol Sophie lächelt. Sie verstand. Der Garten, der Kristall, die Nacht, als hat ihr gesiegt, dass die Stille Versuchung nicht nur ein Ort oder ein Erlebnis war. Sie war ein Teil von ihr selbst, ein Teil ihres Herzens, ein Teil ihrer Seele. Ich habe Angst, gestand Sophie. Angst davor, dass als verschwinden könnt, dass ich die Gefühle verliere du wirst sie nicht verlieren, sagte ihr fest. Die Stille Versuchung verandert dich für immer. Sie gibt dir Mut, Liebe, Kraft. Sie siegt dir, wer du wirklich bist, und das bleibt für immer Sophie Fultrinnen in ihren Augen, die mal nicht vor Angst, sondern vor Freude und Erleichterung. Sie spürt, wie ihr Hand die Seinen suchten, und als sie fand, spürt sie in die Freude und Sicherheit. Als, was sie übergefühlt hat, Zweifel, Unsicherheit, Angst, skien sich aufzulösen. Ich bin bereit, sagte sie leise. Bereit, zu fühlen, zu leben, zu lieben zog sie sanften sich, und sie spürt die Warm seines Körpers, die Vertrautheit seiner Berührung. Sie standen lang so, in der Stille des Gartens, die nur vom leisen Rascheln der Blätter und dem entfernten Zwitschern der Vogel unterbrochen wurde. Die Stille Versuchung hat dich gefunden, Sophie, sagte ihr schließlich. Aber sie ist auch ein Anfang. Als, was du erlebst, wird von nun intensiver, echter, tiefer sein. Du wirst die Welt anders sehen, die Menschen anders fühlen, und dich selbst wie nies über Sophie nicht. Sie fühlt, dass recht hat. Die Welt, wie sie übergekannt hat, skien klein und begrenzt im Vergleich zu dem, was sie erlet hat. Die Stille Versuchung hat ihr Herz geöffnet, ihr Verstand war klarer, ihr Gefühl intensiver. Sie war bereit, als anzunehmen. Und where, fragte sie leise. Was word uns, wir gehen zusammen, antwortet Hand in Hand, Schritt für Schritt. Nix und niemand kann dies Verbindung brechen. Die Stille Versuchung hat uns zusammengeführt, und sie wird uns weiterführen Sophie fühlt ein Lächeln auf ihren Lippen. Sie wasseint, dass recht hat. Sie hat die Entscheidung getroffen, der Versuchung zu folgen, ihr Gefühl zu akzeptieren, als zu fühlen. Und nun war sie bereit, die Zukunft zu betreten, stark, mutig, voller Liebe und Hoffnung. Die Sonne stieg hoher, und die erste warme Tages berührt ihr Ode. Sophie spürt, dass die Stille Versuchung nicht verschwinden würde, sondern immer ein Teil von ihr bleiben würde. Sie würde ihr Herz öffnen, sie führen, sie verandern,
aufwenweise, die Sie nie vermoglich gehalten hat. Las uns gehen, sagt der Mann leise. Die Welt wartet auf uns, und wir sind bereit Sophie nam seine Hand, und gemeinsam verließen Sie den geheimnisvollen Garten. Die Stille der Nacht war verschwunden, doch die Stille Versuchung let weiter, in ihrem Herzen, in ihrer Seele, in jedem Atemzug. Und waren Sie die ersten Schritt in die Aufgaben setzten, was eine Sophie, das dies nur der Anfang war. Ein Anfang voller Geheimnis, voller Liebe, voller Entdeckungen, ein Leben, das von der stillen Versuchung geprägt sein würde, für immer das Tage waren seit jener Nacht vergangen, doch Sophie folgt immer noch die Präsenz der stillen Versuchung. Es war, als hat Sie etwas in ihr geweckt, das Sie vorher nie gekannt hat. Jed Begegnung, jeder Gedanke, jed Emotion war intensiver, lebendiger, und immer begleitet von dem leisen, verführerischen Flüstern der Versuchung. Der Mann, der Sie durch den Garten geführt hat, war immer in ihrer Seed. Nicht als Lehrer oder Führer, sondern als Begleiter, der Sie Verstand, der Sie spürt. Sein Nahe war vertraut, sein Blick tiefgründig, sein Stimme beruhigend. Sophie wusste, dass Sie ohne ihn verloren war, doch Sie wusste auch, dass die Stille Versuchung ihr eigen Kraft war, ihr eigen Entscheidung. Sophie, seine Stimme riss Sie aus ihren Gedanken. Sie dreht sich zu ihm. Wir müssen weitergehen. Die Stille Versuchung hat uns hierher geführt, doch es gibt noch mehr, das wir entdecken müssen mehr, fragte Sie erst an. Ich dachte, wir hatten alles gesehen, alles gefühlt alles, was bisher war nur der Anfang, sagte Die Stille Versuchung kennt kein Grenzen. Sie verrät dich tiefer, sie Orten in dir selbst, die du noch nicht erkannt hast. Sophie spürt ein Kribbeln in ihrer Brust. Ein Teil von ihr Wohlsein, zurückweichen in die Sicherheit, die Sie kurz gekannt hat. Doch ein starkerer Teil drang Sie vorwärts, neugierig, mutig, bereit, sich allem zu stellen. Sie folgten einem schmalen Pfad, der durch einen Wald führt, dessen Bäume so hoch waren, dass Sie den Himmel verdeckten. Das Licht fiel nur in vereinzelten Strahlen durch die dichten Blätter, und der Nebel war dick und geheimnisvoll. Sophie spürt, dass dieser Weg anders war als bisher erlebt, dunkler, geheimnisvoller, aber gleichzeitig faszinierend. Warum fühle ich mich hier, so anders, fragte Sie leise. Weil dies der Wald der Entscheidung ist, erklärt Hier wird die Stille Versuchung intensiver. Sie siegt dir nicht nur, du bist, sondern auch, du senkendest. Doch Sie prüft auch den Angst, den Zweifel, den tiefsten Wunsch Sophie nicht, obwohl ihr Herz schneller schlug. Jeder Schritt folgt sich wie ein Sprung ins Unbekannt, doch Sie wusste, dass Sie nicht zurückweichen könnt. Die Stille Versuchung hat Sie ergriffen, und Sie würde Sie weiterführen, egal wohin der Weg führt. Sie erreichten ein klein Lichtung, auf der ein einzelner Spiegel stand war hoch, alt und versiert mit geheimnisvollen Symbolen, die im Nebel skimmerten. Sophie spürt sofort die Anziehungskraft des Spiegels, als würde direkt in ihr Seele blicken. Der Spiegel der Selbsterkenntnis, sagte der Mann leise. Siegt dir nicht nur, du bist, sondern auch, was du fürchtest, du senkendest und was du wirklich willst. Sophie trat nahe. Ihr Herz klopft laut, als Sie in den Spiegel blickt. Zunächst sah Sie nur ihr eigen Spiegelbild, doch dann begann sich etwas zu verändern. Bilder aus ihrer Vergangenheit, ihr tiefsten Wünsche, ihr geheimsten Sehnsucht, als taucht auf, als ob der Spiegel die Wahrheit ihres Herzens reflektiert. Sie sah sich selbst stark, mutig, frei von Angst und Zweifeln.
Doch sie sa auch die Unsicherheiten, die Angst, die Moment, in denen sie gezweifelt hat. Und dann erscheinender Mann, neben ihr, nicht als Begleiter, sondern als Teil ihres inneren Selbst, ein Symbol für alles, was sie fühlt, was sie wollt, was sie senkend. Es ist, unglaublich, flüstert sie. Ich sehe mich selbst, und doch nicht, das ist die Stillversuchung, sagte Sie siegt die Wahrheit, doch nur, wenn du den Mut hast, sie zu akzeptieren. Sie prüft dich, formt dich, verrät dich zu dem, was du tief in deinem Herzen schon weißt, Sophie spürt Tränen in ihren Augen. Die Bilder, die sie sah, waren intensiv, überwältigend, aber auch befreiend. Sie erkannt, dass sie starker war, als sie dacht, dass sie bereit war, ihr Angst zu überwinden, dass sie bereit war zu fühlen, zu lieben, zu leben. Und jetzt, fragte sie leise. Was soll ich tun, du musst wollen, sagte sanft. Als, was du beschäftigt und gefühlt hast, verrät zu dieser Entscheidung. Willst du vollständig der Versuchung folgen, als akzeptieren, als fühlen, oder willst du zurückkehren zu dem Leben, das du kanntest, Sophie at mir tief ein. Die Entscheidung fällt sich schweren, doch sie wusste, dass es keinen Weg zurück gab. Sie hat die Stillversuchung akzeptiert, sie hat sich ihren Gefühlen gestellt, und nun war sie bereit, die Wahrheit zu wollen. Ich will, als, flüstert sie schließlich. Als fühlen, als erleben, als akzeptieren der Mann lächelt, und sein Blick wurde weg. Gut. Dan bist du bereit in Welle von Energie durchströmt sie beid, starker als, was sie über erlebt hatten. Sophie spürt, wie ihr Herz und ihr Ziel geöffnet werden, wie ihr Gefühl intensiver, klarer, lebendiger werden. Die Stillversuchung war nicht länger nur ein Flüstern oder ein Gefühl, sie war Teil von ihr, untrennbar mit ihrem Inneren verbunden. Wir sind verbunden, flüstert Nicht nur durch dies Nacht, sondern durch alles, was wir fühlen, alles, was wir sen können Sophie nicht, und sie spürt die Wahrheit seiner Wort. Alles, was sie erlebt hat, der Garten, der Kristall, der Brunnen, der Wald, der Spiegel, fahrt zu diesem Moment. Sie waren nicht mehr nur zwei Menschen, die sich begegnet waren, sie waren verbunden durch die Stillversuchung, durch ihr Gefühl, durch ihr Herzen. Ich habe keine Angst mehr, sagte sie schließlich. Nur Freude. Neugier. Mut genau das ist es, sagte sanft. Die Stillversuchung siegt dir, du bist, und du senkendest. Sie gibt dir die Freiheit, als zu fühlen, als zu erleben, als zu leben Sophie lächelt, und in diesem Moment fühlt sie in tief Ruhe, in tief Verbundenheit, die sie nies übergespürt hat. Die Stillversuchung hat sie geprüft, gefeiert, transformiert, und sie wusste, dass sie bereit war, als zu akzeptieren, als zu fühlen, als zu leben. Dan lass uns gehen, sagte der Mann. Die Welt wartet auf uns, und wir sind bereit Hand in Hand verließen sie die Lichtung, die den Spiegel, den Wald und die letzten Geheimnis der stillen Versuchung beherbergt. Sophie wusste, dass dies nicht das Ende war. Die Stillversuchung wurde sie weiteren begleiten, leiten und verandern, für immer. Und während sie zusammen in die Aufgabencentreten, spürt Sophie, dass ihr Herz geöffnet, ihr Ziel stark und ihr Geist frei war. Die Stillversuchung hat sie gefunden, und sie hat sie eingenommen, vollständig, ohne Zweifel, ohne Angst, nur mit dem Mut zu fühlen und zu leben. Die Reise war noch lang nicht zu Ende.